God bless you abundantly. We also thank God for our viewers wherever they are. Bariki sana, tunashukuru Mungu kwa ajili ya watazamaji wetu popote walipo. May God bless you wherever you are. Mungu na bariki popote Can ulipo. we get seated in the presence of the Lord? Basi tuketi katika uwepo wa Mungu. Thank God for today's service. Namshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya leo. I do believe God has got something good for us. Naamini ya kwamba Mungu wetu ana jambo nzuri kwa ajili yetu. I want to bring a lesson on no worship, no rain. Napenda kuleta fundisho juu ya bila ibada hakuna mvua. So I want to bring a teaching on worship. Ningependa kuleta fundisho juu ya ibada. We need to know how to worship our God. Nahitajika kujua jinsi ya kumwabudu Mungu wetu. In the book of Zechariah, chapter 14, verse 17. Katika Zekaria 14 mstari wa 17. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Tena itakuwa ya kwamba mtu awaye yote kwa jamaa zote zilizomo duniani asiyekwea kwenda Yerusalemu ili kumwabudu mfalme Bwana wa majeshi, mvua haitanyesha kwao. This scripture, it's talking about millennium. Mstari huu unaongea juu ya karne. By the time Jesus will be reigning on earth. Ule wakati ambao Yesu atatawala katika ulimwengu. But we can still apply it into our lives even this very day. Lakini tunaweza tukauweka katika maisha yetu hata leo. It says, if we do not come to worship God, unasema ya kwamba iwapo hatutakuja kumwabudu Mungu, then there will be no rain. Basi hakutakuwa na mvua. Okay, I want to talk on spiritual rain. Nipenda kunenea mvua ya kiroho. We have the natural rain and the spiritual rain as well. Tuna mvua ya kiroho na mvua ya kiasili. We do understand when God sends natural rain upon the earth. Naelewa ya kwamba Mungu anapoachilia mvua ya kawaida, mvua ya kiasili katika ulimwengu. When the ground is dry. Wakati ardhi imekauka. When it appears there is no life. Inapokaa kana kwamba hakuna uhai. Once rain falls, mvua inyeshapo tu, life springs up again. Uhai uchipuka. Everything becomes green and admirable. Kila kitu upata rangi ya kijani kibichi na utamanika. You get a dry ground gets covered by green grass. Unapata ya kwamba nchi iliyo ama ardhi iliyokauka basi inafunikwa kwa rangi ya kijani. So when God sends natural rain, things change. Mungu anapoachilia mvua ya kawaida mambo hubadilika. In the same manner, when God releases spiritual rain upon our lives, vile Mungu anapoachilia mvua ya kiroho maishani mwetu, things change in our lives. Mambo hutubadilikia. I do believe when we call heaven, God has to send spiritual rain upon our lives. Ninaamini ya kwamba tunapoita mbingu, Mungu sharti aachilie mvua ya kiroho maishani mwetu. And then the scripture is stating that when we don't worship, then we miss something important in our lives. We miss the rain. Huo mstari unasema ya kwamba tunapokosa kuabudu, tunakosa kiungo cha muhimu sana katika maisha yetu. Hosea 6 verse 3. Hosea 6 mstari wa 3. Then shall ye know, if you follow on to know the Lord, his going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Nasi tujue na kiendelea kumjua Bwana, kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujia kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. You see, the scripture is stating on rain. Maandiko yananena kuhusu mvua. Prepared as in the morning. When we talk of the morning, we talk of something, a day which is beginning and which has got so many opportunities in it.
Tunapoongea juu ya asubuhi, tunaongea juu ya siku bichi ambayo inaanza tu na ina mambo mengi yaliyo ndani yake. So he shall come to us as in the morning. Itatujia kama asubuhi. He shall come to us as rain. Itatujia kama mvua. In a double portion, latter and the former rain will come together. Kwa vipimo viwili ya kale na ijayo zitakuja pamoja. And therefore, our lives should be transformed by the rain of the Spirit of God upon our lives. Na kwa hivyo maisha yetu yatabadilishwa kupitia kwa Roho Mtakatifu maishani mwetu. When God releases the spiritual rain, everything in our lives gets changed. Mungu anapoachilia mvua ya kiroho, kila kitu katika maisha yetu hubadilika. Everything around us changes. Kila kitu katika mazingira yetu hubadilika. Everything in our lives changes. Kila kitu maishani mwetu hubadilika. Because rain brings life. Kwa kuwa mvua huleta uzima. That's why the people have said water is life. Ndio sababu watu wengi husema maji ni uhai. So when the spiritual rain is released upon our lives, our spiritual dryness gets finished. Wakati mvua ya kiroho inaachiliwa maishani mwetu, basi kule kukaukiwa kwa kiroho unaishi. You can be dry spiritually. Unaweza ukawa umekaukiwa kiroho. Yes, you are saved. Umeokoka. But because you lack worship in your life, lakini kwa sababu hauna ibada ndani ya maisha yako, then you lose the spiritual rain. Unakosa mvua ya kiroho. And then things dry up in your life. Na mambo yanakauka maishani mwako. This is why we say when God releases the spiritual rain, ndio sababu tunasema ya kwamba Mungu anapoachilia mvua ya kiroho, everything in us becomes new again. Kila kitu maishani mwetu hufanyika mpya. The book of Psalms 95 verse 6. Zaburi 95 mstari wa 6. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Because we want to know what is worship. Maana tunataka kujua ibada ni nini. You as a person, you should know what we mean by worship. Wewe kama mtu binafsi lazima uelewe ni nini maana ya ibada. When you are coming before the presence of the Lord, unapokuja mbele za uwepo wa Bwana, you are not coming to see other people. Hauji kuwatazama watu wengine. You are not coming to show people how you are. Hauji kuwaonyesha watu wewe ni nani. You are coming purposely to worship God. Unakuja kwa kusudi la kumwabudu Mungu. You see, worship is bowing down in honor of the one who is worthy. Kuabudu ni kuinama kuinama kwa heshima mbele za anayestahili. We do not have another worthy person other than our God who is in heaven. Hatuna mwingine anayestahili ila Mungu wetu. In heaven they shout saying, worthy, worthy, worthy is the Lamb that was slain to receive glory, honor, power and the kingdom. Mbinguni wanainama wakisema heri, heri, heri ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa, pokea sifa na heshima na mamlaka. And then they cast their crowns before him. Wanatoa taji zao mbele zake. Who is worthy to receive all the glory? Aliye juu anayestahili kupokea. When we are coming to the house of God, halafu tunakuja kwa nyumba ya Mungu, we should be coming to worship him. tunapaswa kuja kumwabudu. Hallelujah. Amina. We should not just come like as we go into shops or supermarkets. Hatupaswi kuja tu kama vile huenda kwenye soko au kwa maduka makuu. You should come knowing that you are going in the presence of the Creator of the heavens and the earth, Jesus Christ, who took flesh and blood, came to save, to deliver mankind from the power and the control of the devil. Tunapaswa kuja tukijua tunakuja mbele za Mungu mkuu Yesu Kristo aliyechukua umbo la mwanadamu na akafa ili kumkomboa mwanadamu. He laid down his life that we may live again. Aliutoa uhai wake ili kwamba tukaishi tena. We have no hope, but in Christ Jesus we have hope, which is everlasting. Hatukuwa na tumaini, lakini tunalo tumaini tena ndani ya Kristo ambalo linaishi. The Bible says we were dead in our sin. Linasema ya kwamba tulikuwa tumekufa katika dhambi zetu. We had no hope, Hatukuwa na tumaini, but Jesus came lakini Yesu akaja that we may have hope. ili kwamba tupate tumaini. That we may have hope beyond the grave, my friend.
he may redeem mankind. ili kwamba akamkomboe mwanadamu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So when we are coming to church, when we are coming to worship God, my friend, kwa hivyo tunapokuja kwa kanisa kuja kumwabudu Mungu, rafiki zangu, we are not coming in a place just to rest and to relax and to feel good. hatuji mahala pa kupumzika na kujivinjari tu. We are coming before Him who knows us. Tunakuja mbele zake anayetujua. We are coming before the one whom you cannot hide your secret. Tunakuja mbele zake yeye ambaye hauwezi ukamficha siri We zake. are coming before Him who has your life in His hand. Tunakuja mbele zake aliye na uhai wako mikononi mwake. And therefore we should come purposely for to worship Him. Na kwa hivyo tunapaswa kuja tu kwa kusudi moja la kumwabudu. And when we fail to worship Him the way we should, then we miss the spiritual rain. Na tunapokosa kumwabudu jinsi tunavyopaswa, basi tunakosa mwelekeo. The book of Job, chapter 36. Tunakosa dua ya kiroho. Ayubu 36. Then verse 27 27 through 29. hadi 29. For He maketh small the drops of water. They pour down rain according to the vapor thereof, which the clouds do drop, and it distill upon man abundantly. Also, can any understand the spreadings of the clouds, or the noise of His tabernacle? Maana yeye huvuta juu matone ya maji yamwagikayo katika mvua, katika ukungu wake, ambayo mawingu yainyesha na kudondoza juu ya mwanadamu kwa wingi. Na mtu aweza kuelewa matandazo ya mawingu, ngurumo za makao yake. I want to repeat verse 27. Tarejelea mstari wa 27. I'm reading from King James Version. Nasoma kutoka kwa King James Version. For He maketh small the drops of water. Maana yeye huvuta juu matone ya maji. Now B says like this from my Bible. Sehemu ya B inasema hivi kutoka kwa Biblia. They pour down rain according to the vapor thereof. Yanamwaga chini mvua kutokana na mvuke wake. According to the vapor. Kulingana na mvuke. In other words, the pouring down. Kwa maneno mengine, kule kumwagika, it will be according to the vapor that has collected there. Kutalingana ama kutakuwa sawa na ule mvuke uliopaa kutoka maji. It's important you keep that one in mind. Vizuri uweke hilo kwenye mawazo yako. Now the verse is talking of vapors. Biblia inaongea kuhusu mvuke. It is talking of clouds. Inaongea kuhusu mawingu. It is talking of drops of water. Inaongea kuhusu matone ya maji. That was what we are seeing from this scripture. Hayo ndio tunayoyaona kutoka kwa huu mstari. Then we should understand what it means, what we mean by the clouds. Tunapaswa kuelewa ni nini manake mawingu. Clouds are formed. Mawingu yanatengenezeka when the sun beams down upon water. Wakati miali ya jua inamulika maji. And it causes vapor to rise up. Na inasababisha mvuke kupaa. When the rays of the sun hit the ground or hit water. Miali ya jua inapogonga sakafuni ama juu ya maji. The water gets warm. Maji hupata joto. And what rises from the water we call it vapor. Na kinachoinuka kutoka kwa maji yanapopigwa na miali ya jua huitwa mvuke. Now, this vapor rises and they collect together because after it's cold and it forms what we call the clouds. Huu mvuke unapaa juu na ukifika juu manake kuna baridi, unaganda na unatengeneza mawingu. The more the heat, joto linapoongezeka, the more the vapor, ndivyo mvuke huongezeka. the more the heat, Vile joto linapoongezeka, the more the
na huwa yanakuwa mazito, and they begin dropping down as rain, na yanaanza kudondoka chini kwa njia ya mvua. and that's what revives the ground. Na hilo ndilo hufufua ardhi. I'm trying to explain the spiritual things from the natural things. Najaribu kueleza mambo ya kiroho kutokana na mambo ya kiasili. Psalms 34 verse 1. Zaburi 34 mstari wa kwanza. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. I will bless the Lord at all times. Nitamhimidi Bwana kila wakati. His praise shall continually be in my mouth. Sifa zake zikinywani mwangu daima. You see, our praises, unaona sifa zetu, when we stand praising the Lord, tunaposimama kumsifu Bwana, when we stand worshiping the Lord, tunaposimama kumwabudu Bwana, that worship, that praise really rises up as vapor before God. Hiyo ibada huinuka kama mvuke mbele za Bwana. I will repeat it again. Tarejelea hilo tena. Praise the Lord. Anasifiwe. When we stand and you stand to praise and to worship God, tunaposimama mbele za Bwana kumwabudu na kumsifu, your worship and your praise, ibada na sifa zako, it rises from your life as vapor, huinuka kutoka maishani mwako kama mvuke, and it goes to the heavens, na huenda juu mbinguni. it becomes a pleasing aroma in the nostrils of God. Inafanyika kama manukato yapendezayo puani mwa Mungu. It pleases your God. Inampendeza Mungu wako. By that, God begins releasing His spiritual rain upon your life. Na kwa wakati huo Mungu anaanza kuachilia mvua ya kiroho maishani mwako. Praise the Lord. When you understand worship and praise, unapoelewa vizuri juu ya ibada na sifa, you'll be able to praise Him when you are cooking in your kitchen. Utakuwa unaweza kusifu ukiendelea na mapishi jikoni. Even when you are driving, you'll be able to worship Him. Hata ukiendesha gari lako utaweza kuabudu. Because every time you are praising the Lord, Kwa maana kila wakati unapomsifu, there is something you are releasing from your life. kuna kitu unaachilia kutoka maishani. There is something that is going in the presence of the Lord. Kuna kitu kutoka ndani yako kinasogea katika uwepo wa Mungu. When the Bible says the Lord sits on the praises of His people, Wakati neno la Bwana linaposema ya kwamba Mungu hutua juu ya sifa za watu He wake, inhabits upon the praises of His people. anaketi juu ya sifa za watu wake. Because those praises rise before Him as vapor. Kwa maana hizo sifa hupaa juu yake kama mvuke, They collect like clouds, zinajikusanya kama mawingu, and you begin getting spiritual rain in your life. na unaanza kupokea mvua ya kiroho maishani mwako. Oh, can you say amen? Sema amina. Types of vapors. Then how do we produce these vapors before the Lord? Je, ni jinsi gani tunatoa huu mvuke mbele za Bwana? Let me read Psalms 150 verse 1. Wacha nisome Zaburi 150 mstari wa kwanza. Praise ye the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in the firmament of His power. Praise Him with His mighty, for His mighty works, acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and the harp. Praise Him with the timbrel and the dance. Praise Him with the stringed instruments and the organs. Praise Him upon the loudest cymbals. Praise Him upon high sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Haleluya! Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uweza wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Msifuni kwa mavuno, kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi.
kwa mataozi yavumayo sana. Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Haleluya. Say amen. Sema amina. When we are releasing these vapors, napoachilia mvuke huu, clap it of our hands. Come on, clap each one of you. tukipiga makofi, piga makofi. When you are clapping for the glory of God, tunapopiga makofi kwa utukufu wa Mungu, when you are releasing vapors before the presence of God, basi tunapeleka mvuke mbele za uwepo. when you are raising up your hands, tunapoinyosha mikono yetu, you are saying hallelujah. tunasema haleluya. You are rejoicing in the presence of the Lord. Unafurahia katika uwepo wa Bwana. My friend, these are vapors you are releasing before the presence Rafiki of zangu, God. huu ni mvuke mbele za uwepo wa When Bwana. you are playing instruments, Unapocheza vyombo, these are vapors you are releasing before God. ni mvuke mbele za Bwana. When we are singing with our mouths and shouting and laughing, Tunapoimba kwa vinywa vyetu na kupiga kelele na kucheka. amina. Amina. It's why we dance when we are praising the Lord. Hii ndio sababu sisi hucheza tunapomsifu Mungu. God desires to see us dance before His presence. Mungu anatamani kutuona tukicheza katika uwepo wake. He desires us to shout for the glory of His name. Anatamani tukapige kelele kwa utukufu wa jina lake lenye utukufu. Hallelujah. Haleluya. He desires us to laugh in His presence. Anatamani tukafurahie na kucheka katika uwepo wake. You know there is an anointing that can cause you to laugh. Unajua kuna upako unaweza kufanya ucheke. You laugh, you feel good until you shed tears of joy. Cheke, ujihisi vizuri hadi machozi yanondoke. These are vapors you are releasing before the presence of God. Huu ni mvuke tunaoachilia mbele za Bwana. When you are bowing down, Napoinama, when you are lying down prostrate on the ground, napolala kivundivuni kwenye sakafu before His presence, mbele za uwepo wake. my friend, you are releasing vapors before the presence of God. Rafiki yangu, unaachilia mvuke mbele za uwepo wa Bwana. When you are dancing and running in the house of God as you worship Him, Napocheza na kukimbia katika nyumba ya Mungu ukimwabudu, those are vapors you are releasing. huo ni mvuke unaoachilia. So it's abnormal for you to come to church and you stand like a stooge and you are praising God. Kwa hivyo ni jambo lisilo nzuri unapoingia katika nyumba ya Mungu na unasimama kama kizingiti na unasema unasifu Mungu. Have you known there are people who never raise up their hands to worship God? Je, unajua kuna watu ambao kamwe hawawezi wakainua mikono wakimsifu Mungu? Have you asked yourself a question, why don't they raise up their hands? Je, umewahi kujiuliza swali, ni kwa nini hawawezi wakanyosha mikono yao? Why are your hands heavy? Kwa nini mikono yako ni mizito? It's because you are not a worshiper. Ni kwa maana wewe si mwabudu. A worshiper will rise up his hand. Mwabuduo atainua mikono A yake. worshiper will bow down. Mwabuduo atainama. A worshiper will dance. Mwabuduo atacheza. A worshiper will shout. Mwabuduo atapiga mayowe. It is something normal as to worship God. Ni jambo la kawaida unapomwabudu Mungu. Hallelujah. Haleluya. The more the heat, the more the vapor. Joto linapoongezeka, mvuke unaongezeka. Say amen. Sema amina. You see, when you are going through hardships, Unapopitia mambo magumu, when it appears you are not making any headway, inapokaa ni kana kwamba when hauelekei it popote. appears your ways are obstructed by powers of darkness, Inapokaa ni kana kwamba njia zako zimezuiliwa na nguvu za giza. when it is so hot spiritually, Inapokaa ni kana kwamba kuna joto mno rohoni. that is the time
katika Mambo ya Nyakati wa Pili. Let me read verse 21 through 22. Mstari wa 21 hadi 22. Second Chronicles 20:21. Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20. This is Jehoshaphat. Huyu ni Yehoshafati. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of his holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord sent ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakaomwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu, wakitoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Shukuruni Bwana kwa kuwa my friends, when the battle gets hot, it's not the time to run to the police station. Rafiki zangu, vita vinavyochacha si wakati wa kukimbia polisi. It's not the time to call the village elders to come and solve your problems. Si wakati wa kumuita mzee wa nyumba 10 aje asuluhishe shida zenu. I know they have their part. Ninajua wana sehemu yao. But as a child of God, you need to close yourself in your house and worship the Lord God who has saved your life. Lakini kama mtoto wa Mungu, unahitajika kujifungia kwenye chumba chako na kumwabudu Mungu ili aokoe maisha yako. Because the more the heat, the more the vapor. Maana joto linapoongezeka, basi mvuke unaongezeka. But most times when the heat gets more, then we coil and hide ourselves. Lakini mara nyingi joto linapozidi, sisi hujikundata na tunajifungia. That's the time you should now worship the Lord who created you. Lakini huo ndio
ndio wakati ambapo unapaswa kumwabudu Mungu aliyekuumba. That's not the time to cry. Huo sio wakati wa kulia. That's the time to understand who you are and in whom you believe. Huo ni wakati wa kujielewa wewe ni nani na unamwamini nani. Paul and Silas in the book of Acts of the Apostles 16. Paulo na Sila katika Matendo ya Mitume 16. Verse 25. Mstari wa 25. And in the midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalengezwa. They were not singing because the situation was conducive. Hawakuwa wakisifu kwa kuwa hali iliwaruhusu. They were not singing and worshiping because they were feeling good. Hawakusifu na kuabudu kwa kuwa walijihisi vizuri. But the heat was too much on them. Lakini joto lilikuwa nyingi mno. It was not the right time, it was the midnight. Haukuwa wakati unaofaa, ulikuwa usiku wa manane. They were not in their bedroom, they were in the cells. Hawakuwa kwenye vyumba vyao vya kulala, walikuwa korokoroni. Their hands were tied. Mikono yao imefungwa. Thank God their mouths were free. Na shukuru Mungu, vinywa vyao vilikuwa huru. They could worship God through singing and worshiping. Wangemwabudu Mungu kwa sifa na ibada. Can you say amen? Sema amina. They released the vipers before God. Wakaachilia mvuke mbele za Mungu. The Bible speaks about the rest of the prisoners heard them. Biblia inaongea kuhusu wafungwa wengine walivyowasikiliza. And the clouds continued building up. Na mawingu yakaendelea kujiumba. They became so heavy. Yakawa mazito. Hallelujah. Hallelujah. And then God decided to release the rain. Na Mungu akaamua kuachilia mvua. There was an earthquake in that prison. Kulikuwa na tetemeko la nchi kwenye gereza. Hallelujah. Hallelujah. So when the earthquake came, wakati tetemeko lilipokuja, the doors were open. Milango ikafunguka. Their hands which were tied were free. Mikono yao iliyokuwa imefungwa ikawa huru. They could clap their hands. Wangepiga makofi yao. Oh, glory to God. When we worship God, then God releases the rain upon our lives. Tunapomwabudu Mungu, yeye huachilia mvua maishani mwetu. It's not a must to worship Him when our situations are conducive, my friend. Si lazima tumwabudu wakati tu hali zinaruhusu. Hallelujah. Hallelujah. So as they worship God, walipokuwa wakimwabudu Mungu, things changed. mambo yakabadilika. The situation was transformed. Hali yao ikangeuzwa. Amina. Amina. They did not run going away. Hawakukimbia wakitoroka. They were steadfast in the cell. Walikuwa imara gerezani. Because their faith was in God. Kwa maana imani yao ilikuwa ndani ya The Mungu. one who has opened these doors is able to set us free. Na aliyefungua milango hii anaweza kutuweka huru. Hallelujah. Hallelujah. It was not the chains which was keeping them in the cell. Sio nyororo zilizokuwa zinawaweka pale gerezani. It was not the gate which was containing them in the cell. Sio malango yaliyowazuilia ndani ya gereza. It is because they were obedient to the law of the land. Ni kwa kuwa walitii sheria ya nchi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And therefore when the gates were opened, they stood there. They did not run. Na kwa hiyo malango yalipofunguka hawakukimbia, walisimama pale imara. Because God was on their side. Maana Mungu alikuwa upande wao. No worship, no rain. Kama hakuna ibada, basi mvua haipo.
kanisa maisha ya kikawaida tu. Just come for the sake of coming to church. Unakuja tu kwa sababu ya kuja tu. You don't just come because you are coming to worship. You are coming because you are full gospel church member. Hauji kwa sababu ya kuabudu, unakuja kwa kuwa wewe ni mshirika wa kanisa la full gospel. In heaven there is nothing like full gospel. Juu mbinguni hakuna kitu kinachoitwa full gospel. Sons and daughters of God in heaven. Mbinguni ni wana na mabinti wa Mungu. Praise the Lord. Who are to worship God in the beauty of His holiness. Walio tayari kumwabudu Mungu katika wema wa ukuu wake. Raise up the hand and say, blessed be thou King of kings and Lord of lords. Kusema heri ni wewe mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Bowing before Him and telling God, I worship you, God. Wakiinama mbele zake na kumwambia Mungu, ninakuabudu, ninakupenda. God, I need you. Ninakuhitaji. God, I love you. Ninakupenda. You are my Savior, you are my King. Ndiwe Mwokozi wangu, ndiwe mfalme wangu. Even when people do not understand me, you understand me. Hata kama watu hawanielewi, wewe wanielewa. Even when they are blaming me, my Father and God, you are on my side. Hata wanaponilaumu, ninajua uko upande Oh, I wangu. stand to worship you. Ninasimama kuabudu. As you worship, rain begins falling on you. Unapoabudu, mvua inaanza kukunyeshea. Because when God receives those favors, Mungu anapopokea huo mvuke, He has to release rain. lazima achilie mvua. It's in the book of Job chapter 1, Katika Ayubu 1, verse 20, when Job received evil reports from Ayubu alipopokea habari mbaya what had happened in his family. kilichotokea kwa jamii yake. These are the words of Job. Haya ni maneno ya Ayubu. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. Ndipo Ayubu akainuka, akalilarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. And he said, naked came I out of my mother's womb, but naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi milele. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. So the heat was too much upon Job. Joto lilikuwa limekwea sana maishani mwa Ayubu. He had an opportunity to cry like you. Alikuwa na nafasi na fursa ya kulia kama wewe. He had an opportunity to go and report. Alikuwa na fursa ya kwenda kupeana habari. But he did something very special. Lakini akafanya jambo la kispesheli mno. The Bible says he rose up. Ndiye anasema akainuka. He shaved his head. Akanyoa kichwa chake. And he began to worship God. Na akaanza kumwabudu Mungu. He began to release vapor before the presence of God. Akaanza kuachilia mvuke mbele za uwepo wa Bwana. Because the Bible says, no worship, no rain. Maana Biblia inasema ya kwamba bila kumwabudu Bwana basi hakuna mvua. So God released rain upon him. Mungu akaachilia mvua juu yake. His life was changed. Maisha yake yakabadilika. See, when God's rain falls on you, Kila wakati when God rain falls on you, kila wakati ambapo mvua ya Mungu inakunyeshea, things in your life and around you change. mambo katika maisha yako na yale yanayokuzunguka kubadilika. Do you know why your prayer life has never changed? Je, unajua ni kwa nini maisha yako ya uombezi hayabadilika? Hauna mvua. That's why you stay the same yesterday, today and forever like God. Na ndio sababu umekuwa vile vile tu, jana, leo na milele kama Mungu. That's why your giving cannot change. Ndio sababu utoaji wako hauwezi ukabadilika. You don't have a spiritual rain on you. Hauna mvua ya kiroho ndani yako. You keep on complaining. Wewe ukaa ukinungunika milele. Because you are living in drought. Maana unaishi katika ukame. You have got nothing to thank God for. Hauna chochote cha kumshukuru Mungu. All what is around you is what you have. Kinachokuzunguka ni kile ulicho nacho. All what you have, or what you know is what you have. Unachokijua ni kile uko nacho. But you do not know that there is a God
lakini haujui ya kwamba kunaye Mungu ambaye anamiliki vyote. He says, cattle in 1,000 hills are his. Anasema ng'ombe ng'ombe katika milima 1000 ni zake. The world and the fullness thereof belongs to him. Ulimwengu na vyote vilivyomo ndani yake ni vyake. But you cannot worship him with what is in your hand. Lakini hauwezi ukamwabudu na kile kiko mikononi mwako. Because you are still living in fear. Kwa kuwa unaishi katika hofu. I will not make tomorrow. Sitaweza kesho. If I give, nikitoa, then I'll be wanting. Basi nitapungukiwa. And therefore you lack spiritual rain. Na kwa hivyo unakosa mvua ya kiroho. And that's why many people are stagnated financially. Na ndio sababu watu wengi wamekwama kifedha. You can pray for money. Naweza ukaomba fedha. But the only way God can release money to you is through giving. Na ile njia ya pekee ambayo Mungu anaweza kukufanikisha kifedha ni kwa njia ya kutoa. Let me tell you, my dear saints. Wacha niwaambie wateule wapenzi. It is more blessed to give than to receive. Ni heri kupeana kuliko kupokea. I thank God for the sacrifices you gave. Ninashukuru Mungu kwa dhabihu mlizotoa. The ones who gave in a form of worship, definitely God will reward you. Wale mliotoa kwa njia ya ibada, hakika Mungu atakulipa. You will stand to witness the faithfulness of God in this year. Utasimama kushuhudia uaminifu wa Mungu mwaka huu. The ones who gave because it was a condition in the church that we give an offering for the yearly sacrifice. Wale mliotoa kwa sababu ni mpango tu kanisani tutoe dhabihu ya kuteketezwa ya mwaka. You did not give by faith. Haukutoa kwa imani. Anything which is not of faith is sin. That's what the Bible says. Chochote ambacho si katika imani ni dhambi. So way God can bless sin. There's no way God can bless sin. Hakuna njia ambayo Mungu anaweza kubariki dhambi. So when you release your worship before God, kwa hivyo unapoachilia ibada yako mbele the zake, rain comes upon you. Mvua inamiminika juu yako. Things begin changing. Mambo yanaanza kubadilika. Hallelujah. Hallelujah. You know why you run away from prayers? Je, unajua ni kwa nini wewe utoroka It is Mungu? not because you can't fast and pray. Si kwa vile huwezi ukafunga na kuomba. Because when you are sick, you don't eat. Kwa maana wakati wewe unaugua huwa hauli. When you cannot fast and pray is because you are living in a dry land. Kusudi ambalo huwezi ukafunga na kuomba ni kwa vile unaishi nchi ya ukame. So silent. Kimya kimya. Praise the Lord. You see, you need to worship God that you may receive your rain. Unahitaji kumwabudu Mungu ili kupokea mvua yake. When the rain falls on you, mvua inaposhuka juu yako, even the reading of the word of God becomes lively. hata kusoma neno la Mungu kunakuwa kwa furaha. Even going to fellowships become lively. Hata kuenda katika ushirika kunakuwa na uzima. Because everything
He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Mungu huwapa wapweke makao yao, huwapa wafungwa uhuru na kuwafanikisha, bali wakaidi huishi katika nchi kavu. Rebellious stay in a dry land. Wakaidi huishi katika nchi kavu. You rebel the word of God. Unakaidi neno la Mungu. You are not ready to subject to bow before God's word. Hauko tayari kutii neno la Mungu. You think people are just talking because they have to talk. Unafikiri watu wanaongea kwa sababu wanahitaji kuongea tu. Or they have planned to come and say ABCD. Ama wamejipanga kuja kusema abacha. You don't see the power of the Spirit of God in the ministers of God. Hauoni nguvu za Roho Mungu katika wahudumu wa Mungu. You are rebellious. Wewe ni mkaidi. You rebel from the word of God. Unakaidi neno la Mungu. No wonder you are staying in dry land spiritually. Si ajabu unakaa katika nchi kavu. When people are singing, you stand like an electric pole. Watu wakiimba, unasimama kama kikingi cha stima. You feel it's a shame just to get up to dance to say hallelujah. Unaona ni aibu na kujidunisha, kupiga makofi na kusema haleluya, Bwana asifiwe. Nakaa kama kikingi ya stima ndio unaleta moto kanisani. Utaona moto na kikingi ya stima. Praise the Lord. Here we have got enough force. Kuna kikingi ya stima ya kutosha. We need worshipers in the house of God. Hatuhitaji vikingi. We need people who can walk around and say hallelujah. Tunahitaji watu. Unless you give them some money.